wale wa Afrika Kusini, ambapo tutashuhudia marais wawili, Rais Matamela Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini akiwa na mwenyeji wake Dr. John Pombe Magufuli watahudhuria jukwaa hili la biashara. Marais hawa wawili walikutana na baadaye wakafanya mazungumzo rasmi na mawaziri mbalimbali kutoka wizara mbalimbali. Ikumbuke kwamba Rais Cyril Ramaphosa ambaye ameambatana na mkewe Dr. Shepo Mosepe ameambatana pia na mawaziri mbalimbali ikiwemo waziri wa ulinzi, ameambatana na waziri wa viwanda na biashara wa nchi hiyo, waziri wa madini, waziri wa nishati, waziri wa usalama wa ndani, lakini pia maveterans wa jeshi, wale wastaafu ambao walitumikia jeshi la nchi hiyo kwa muda mrefu. Hii yote ikiwa ni kwamba kuendeleza undugu ambao umedumu kwa muda mrefu baina ya mataifa haya mawili. Na nikujuze tu katika mazungumzo ambayo walifanya hapo Ikulu jijini Dar es Salaam na baadaye kuongea na waandishi wa habari. Kwa upande wa Rais Matamela Cyril Ramaphosa alizungumzia kuendelea ushirikiano hususan wa kihistoria ambao umedumu kwa muda mrefu, lakini pia upande wa siasa, lakini pia ushirikiano wa kiuchumi na utamaduni, na kusisitiza kwamba wameahidi kuendeleza ushirikiano huo. Nikizungumzia kwa upande wa utamaduni, amekiri kwamba pia yeye amevutiwa na maombi ya baraza la mawaziri wa SADC la kukifanya Kiswahili kuwa ni lugha ya 4 kati ya lugha 3 ambazo ni rasmi za mawasiliano katika ukanda wa SADC, na amesema yeye mwenyewe ataunga mkono pendekezo hilo la baraza la mawaziri wa SADC, ambapo katika mkutano wa tarehe 17 na 18 wa wakuu wa nchi na serikali watatoa maamuzi kuhusiana na pendekezo hilo lililoadhimiwa na baraza la mawaziri wa SADC lililoongozwa na Profesa Paramagamba Kabudi akiwa ni mwenyekiti wa baraza hilo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa hii leo baada ya mazungumzo ya viongozi hao wawili, ni kwamba pia ameahidi Rais Ramaphosa kuongeza nguvu kuwezesha soko huria kwa Afrika, lakini pia kuwezesha miradi mbalimbali. Kumbuke kwamba Tanzania imekuwa ikiuza bidhaa yake nchini Afrika Kusini, na Afrika Kusini ikiwa pia ikiuza bidhaa zake katika nchi ya Tanzania. Na kwa mujibu tu wa taarifa rasmi iliyotolewa hii leo ni kwamba biashara ya 87 kwa mwaka jana 2000. Gazia kwa takwimu za SADC ni kwamba Afrika Kusini inaongoza Afrika Kusini katika kufanya biashara katika ukanda wa SADC, ambapo 70% ya biashara ya SADC yote huenda Afrika Kusini. Na Rais Magufuli pia katika mazungumzo yake baada ya mkutano na mwenzake na mgeni wake Rais Matamela Cyril Ramaphosa alisema ni vyema sasa Tanzania ikaanza kuvutia wawekezaji kutoka nchini Afrika Kusini, kwa sababu wamesema Tanzania hivi sasa inaelekea uchumi wa kati, kwa ni vyema pia kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara kuja kuwekeza nchini Tanzania. Pia katika swala zima la utalii, Rais Magufuli aligusia ni kwamba nchi ya Afrika Kusini imekuwa ni mfano mzuri sana, ambapo kwa mwaka inavutia idadi ya watalii milioni 5 ukilinganisha na Tanzania ambayo
inavutia watalii milioni 1.5 licha ya kwamba nchi hizi zote zimekuwa vivutio vya aina mbalimbali ikiwemo vivutio vya hifadhi za taifa, mbuga za wanyama, lakini pia vivutio vya fukwe, lakini vivutio vya utamaduni pia navyo vimekuwa ni miongoni mwa rasilimali tosha. Na sasa ukumbi umekucha simama ambapo na nichukue nafasi Waheshimiwa, naomba tuketi. Kuwatambulisha viongozi mbalimbali walioko ndani ya ukumbi huu. Kwanza kabisa tutambue uwepo wa waheshimiwa ya Jamhuri ya Muungano na Jamhuri ya Afrika ya Kusini na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja nasi tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Waheshimiwa marais, naomba mtambue
uwepo wa waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa nchini Tanzania, ambassadors and head of international institution in Tanzania. Naomba pia mtambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa marais, naomba mtambue uwepo wa wenye viti wa bodi za taasisi za umma Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na watendaji wakuu wa taasisi hizo. Kwa namna pekee naomba na watendaji wakuu wa taasisi za Tanzania na zile kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Waheshimiwa marais, pia ndani ya ukumbi huu wa Dar es Salaam wa Butiku, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Waheshimiwa marais, baada ya utambulisho huo, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mr. Salum Shamte, mwenyekiti wa Tanzania Private Sector na SADC Business Forum. Your Excellency, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Honorable Ministers from the governments of South Africa and Tanzania, Honorable Deputy Ministers, Honorable Members of Parliament, Your Excellencies, Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, distinguished business leaders and government officials from Tanzania and South Africa, invited guests, all protocols observed, good afternoon. Sector in Tanzania, I would like to extend a very warm welcome to our brothers and sisters from South Africa. Welcome to Tanzania, and welcome to the city of Dar es Salaam, the haven of peace. May the Almighty God make your stay an enjoyable and a fruitful one. May I take this opportunity to express our profound appreciation to Your Excellency, President Cyril Ramaphosa, and members of the South African delegation for your timely visit to Tanzania to further explore investment and trading opportunities and to cement the long-standing bilateral economic and historical ties between our two countries. I would like to extend our sincere appreciation to Your Excellency, President Magufuli, for inviting and welcoming President Ramaphosa and his delegation. We, the business community, congratulate you, Mr. President, on becoming the chairman of SADC. We also thank and congratulate you. We also thank and congratulate you for ushering in extensive reforms to create an attractive and enabling environment to invest and do business in Tanzania. We believe that during your term as chairman of SADC, you will continue to persuade all SADC countries to seriously focus on creating sustainable and enabling environment for the private sector to prosper and take advantage of the opportunities presented
in the market of more than 400 million people in the region and beyond. Your Excellencies, your presence today signals the commitment you have in championing and advancing private sector development as engines of growth. This will lead to the prosperity of businesses, employment, and economic progress of our countries and our people. We would like to assure you of the support and commitment of the private sector in ensuring that together, in partnership, we succeed in this noble endeavor. Your Excellencies, today's forum affords an opportunity for the South African delegates to learn, share experiences, and exchange information about Tanzania's numerous investment and business opportunities. It is also an avenue which will establish robust linkages leading to creation of viable business connections and partnerships for the mutual benefits of the citizens of Tanzania and South Africa. Your Excellencies and distinguished ladies and gentlemen, Tanzania is among the top 5 fastest growing economies in the whole of Africa, growing at around 7% per annum for the last decade. Tanzania offers massive opportunities in agriculture, livestock, fisheries, mining, tourism, manufacturing, transport, logistics, construction, to name but a few sectors. The 5th phase government of the United Republic of Tanzania, under the able leadership of His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli, has focused on industrialization as a vision towards achieving middle income status by 2025. Apart from adopting a zero-tolerance corruption strategy, the public and the private sector have jointly developed a blueprint for regulatory reforms to improve the investment and business environment, and its implementation is already underway. Fully implemented, this will completely change the way Tanzania is facilitating entrepreneurs to invest and do business. Tanzania is also massively investing in improving rail, road, ports, and communication infrastructure, the production, transmission, and distribution of energy from various sources to support the industrialization drive and the improvement of our human resources. Through the reforms and public investment, business environment is steadily improving, and coupled with our peace and stability and the unique geographical positioning of Tanzania, we are a very attractive investment destination. Strives to complement the public sector through public-private investment. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we are aware of South Africa's technological, financial, and trade capabilities in various sectors. We believe that through working together in partnership, we can achieve serious development which will be mutually beneficial. We urge that any investment should consider a joint venture approach with local entrepreneurs to ensure a win-win situation to develop. The state visit of Your Excellency President Ramaphosa to Tanzania has come at the right time to revitalize investment and business relationship between our countries. With the backdrop of the SADC meetings, we can deepen the ties of regional integration and further contribute to the economic growth and wealth creation in the region and in Africa. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen,
we again welcome our brothers and sisters from South Africa and beyond to join us in exploring areas of partnerships for investing in Tanzania and in the region in a collaborative win-win approach. We strongly urge the public and the private sector players across the continent to rethink, to unlearn competition, and to embrace more collaboration. Let us work together in public-private partnerships for all endeavors, large and small, because together we will succeed. While you are here, please also visit the many unmatched touristic attractions of Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro, Zanzibar, and many others which this beautiful country and the hospitable people of Tanzania have to offer. Karibuni sana na mjisikie mko nyumbani, and thank you very much for your kind attention. Asante sana na kushukuru. Waheshimiwa marais, sasa ni zamu ya kusikia salamu kutoka kwa mkuu wa mfuko wa Somafco. Nimkaribishe sasa Mr. Somafco kirefu chake ni Solomon Maharang Freedom College. Asante na karibu. Your Excellency President Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency President Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Honorable Ministers, Honorable High Commissioners and Ambassadors, Honorable Permanent Secretaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Tlulu Muhlati. I grew up in Morogoro from 1983 to 1989. This was possible because in 1979, during South Africa's darkest hours, Tanzania generously gave the ANC land on which its dreams of a liberated South Africa was realized. Not only was a school built called the Solomon Mahlangu Freedom College, abbreviated Somafco, we developed a modern village which included industries such as a carpentry factory, a textile factory, and a farm, amongst other facilities. In our time in Morogoro, at Somafco during our developmental years, they were so profound and meaningful that together with my team, we have undertaken 11 educational tours since 2008, and we have brought over 400 youth on a pilgrimage to what is best described as a Mecca of the liberation struggle. What is special about this year, apart from the obvious engagements and bilateral discussion, is that we have brought business partners who President Ramaphosa insisted we mobilize to make serious investment proposals in Tanzania. I would strongly encourage you to stay after our principals and left, because these businesses don't want to merely invest in Tanzania, but they are looking for real impact. For example, one company and our state-owned DFI, the DBSA, are seeking to support President Magufuli's inspirational drive in rail projects, road, and the ports, as mentioned earlier. They are already training train conductors in South Africa. Others want to seriously invest in cashew nut processing factories and renewable energy. They are open to partnerships to make this happen. Last but not least, we as the Somafco Trust are pleased to share that we have been working with global consulting engineering firm Oricon to launch an exciting precinct project in Morogoro. The precinct will not only preserve and, most importantly, promote our shared heritage, it will also contribute to unlocking the economic potential that the SGR project will enable in Morogoro and other parts of the country. President Magufuli, Mazimbu ni nyumbani.
ni nyumbani yetu, and we are truly passionate about this country, and would like to ask you to please join President Ramaphosa, who over the last 3 years has steadfastly supported the project we've been pursuing. Please join him in supporting this project, and we'll take it from there. Asanteni. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi tafadhali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Sasa ni zamu ya kusikia salamu kutoka kwa waheshimiwa mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Na tutaanza na Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali, Waziri wa Biashara na Viwanda kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Balozi, karibu. Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, Mheshimiwa Profesa Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Mapando wa Serikali wa Jamhuri ya Afrika Kusini, Mheshimiwa Innocent Bashungwa, Waziri wa Viwanda na Biashara Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nkosani Kobaye Ngubane, Waziri wa Utalii wa Jamhuri ya Afrika Kusini Tanzania, Mheshimiwa Salum Shamte, mwenyekiti wa taasisi SADC, wakilishi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Tanzania, wakilishi kutoka wafanyabiashara kutoka Afrika Kusini, wageni waalikwa, bibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uzima maalum katika jitihada ya kuimarisha ushirikiano wa nchi zetu mbili, Tanzania na Afrika Kusini. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia nchi zetu hizi kubaki katika hali ya amani, utulivu na upendo katika jamii yetu, na tunamuomba Mola wetu aendelee kuzibariki nchi zetu hizi na watu wake aendelee kuwa ni nchi za amani na utulivu daima na milele. Pia tunamuomba Mwenyezi Mungu akujalie wewe rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na ndugu yako Mheshimiwa Cyril Ramaphosa afya njema, hekima na busara za kuendelea kutuongoza nchi zetu. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii ya kushukuru kupata fursa hii adhimu ya kusimama mbele yenu kuzungumza machache kuhusu mkutano huu, jukwaa hili mahali ambao unalenga kuimarisha udugu wetu na mshikamano wetu ulioanzishwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake hayati mzee Nelson Mandela katika jitihada zao za kulikomboa bara letu la Afrika. Hivyo mjumuiko huu wetu ni katika jitihada za kuendelea kuzienzi fikra za waasisi wetu, kukumbuka historia yetu, silika na utamaduni wetu ambavyo ni tunu kubwa za mataifa yetu. Waheshimiwa Rais, na kwa uamuzi wa biashara. Mheshimiwa Rais, wa Tanzania na wa Afrika Kusini ni wamoja na tumekuwa tukishirikiana katika mambo mengi ikiwa ni pamoja na kufanya biashara na uwekezaji. Jambo la kufurahisha zaidi ni kwa uwekezaji wa nchi ya Afrika Kusini
umefika hadi Zanzibar na tunauthamini sana. Mheshimiwa Rais, moja ya nguzo ya kuimarisha biashara na uwekezaji ni matumizi. Moja ya njia kuelewana na kuweka mazingira rahisi na mazuri ya kukuza biashara. Katika siku za hivi karibuni, chini ya uongozi wako makini, tumeshuhudia juhudi zako na za ndugu yako Mheshimiwa Rais Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba lugha yetu ya ukombozi wa bara la Afrika, yaani Kiswahili, inafundishwa katika mitaala ya elimu nchini Afrika Kusini. Ni imani kwamba hatua hii muhimu itazidi kuimarisha udugu wetu na mshikamano, na matokeo yake itasaidia sana kukuza utengamano wetu na kuongeza biashara si tu baina ya Afrika Kusini na Tanzania, na itasambaa kwa kasi zaidi katika ukanda wetu mzima wa jumuiya yetu hii ya SADC. Mheshimiwa Rais, kupitia jukwaa hili nitatupa nafasi ya kuzungumza na kujadili mbinu na mikakati muhimu ya kuongeza mashirikiano kwenye uwekezaji baina ya nchi zetu, hivyo kuongeza kwa kiwango cha juu uwekezaji kwenye maeneo muhimu kwa maendeleo yetu. Vile vile ipo haja pia kuzungumza njia za kuongeza biashara za pande zote mbili ili ziongezeke kasi na kukuza kiwango cha biashara baina ya nchi zetu ukilinganisha na mauzo tunayofanya na nchi zilizo nje ya kanda yetu na Afrika. Nchi zetu zina kila sababu ya kushirikiana na kubadilishana mbinu za mikakati na kuongeza ujuzi wa fani mbalimbali ikiwemo elimu maalum inayohitajika Tanzania, teknolojia, uwekezaji wa kifedha, na hatimaye tunaweza kuwa ndiyo nguzo kubwa ya maendeleo katika jumuiya yetu ya mashirikiano ya SADC na Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi na kwa kuelewa utayari wako na uzalendo wako sio tu kwa Tanzania, pia kwa bara la Afrika ikiwemo na nchi rafiki kama hii Afrika Kusini, umesimama kwa uthabiti katika kukuza uwekezaji na kuondoa urasimu na vikwazo katika biashara baina ya nchi zetu za kanda na Afrika. Kwani kufanya hivyo ni kuweka misingi muhimu ya kukuza uchumi na maendeleo endelevu na ya ustawi wa wananchi wetu. Mheshimiwa Rais, nasema hongera sana waheshimiwa marais kwa kutukutanisha pamoja katika tukio hili muhimu na la kihistoria. Naomba nimalizie kwa kurudia kauli mbiu ya SADC, umoja wetu ndio nguvu yetu. Karibuni sana, asante sana. Asante sana. Na waheshimiwa marais, naomba mtambue uwepo wa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini. Makatibu wakuu, naomba tusimame. Asanteni sana. Afrika ya Kusini, naomba Kubai Ngubane, waziri wa utalii kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Thank you very much, Program Director. His Excellency President Joseph Magufuli, the President of the United Republic of Tanzania, His Excellency President Cyril Ramaphosa of South Africa, both the countries, members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, captains of industries from both the United Republic of Tanzania and the Republic of South Africa, and fraternal relations in the battlefield of political, social, and economic emancipation. After our countries are liberated and are, in many ways, taking practical steps to eradicate the scourge of poverty, unemployment, and undergird, the private sector remains a key partner, a more and sustainable. The instruments to help us goals are in various economic cooperation agreements signed at the highest level of the two governments. These agreements seek to enhance trade and investment between two countries and establishes formal and regular consultative structures at both senior official level and ministerial level, as well as at the private sector level. The agreements include, amongst others, Memorandum of Understanding on Economic Cooperation signed in 1998 with a new generation Memorandum of Understanding currently under negotiation. Agreement for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed in 2005. Agreement for the promotion and reciprocal protection of investments, signed in 2005. Agreements between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the United Republic of Tanzania on the establishment of a binational commission, signed in 2011. In addition, our two countries are also bound together and committed to the successful conclusions of the SADC Free Trade Agreement, the COMESA, EAC, SADC Tripartite Free Trade Agreements, and SACU EAC negotiations. Excellencies, these agreements are designed primarily to help foster and incentivize the establishment of effective and flourish to government level, government to business level. It is within this spirit, led by President Cyril, a business forum on the margins of every state visits or high-level event to accentuate the importance of partnerships and cooperation to enable the realization of strategic objectives outlined in our national, regional, continental, and international levels. However, we must recognize that as governments, our role is to create an enabling environment that incentivizes, protects, to unleash the power of ingenuity and entrepreneurial spirit in order to translate public policies into more trade and more investment, more growth, more jobs, which is the bedrock of every nation that aspires to climb the upper echelons of prosperity, well-being, and wealth. It is our deep desire to work together with the government and people of Tanzania to achieve these noble goals. In this regard, it is incumbent upon our two countries to put in place measures and instruments that will be required to assist us to better manage and deal with the opportunities, challenges, and threats that could be generated by what we envisage and expect to be a very exciting and promising future characterized by increased bilateral, two-way trade and investments. We owe it to the current and future generations to establish a solid and effective platform that should, if well and properly managed, catapult our two countries as leading players in the African continental integration and economic development agenda. With those words, and on behalf of the Republic of South Africa, I wish you a successful business engagement. And again, thank you for hosting us here today, colleagues from Tanzania. Asante sana, siyabonga na kenza. Waziri kwa salamu kutoka kwa Basungwa, mbunge, waziri wa viwanda na biashara kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri, Waheshimiwa mawaziri kutoka Jamhuri ya Afrika Kusini, Waheshimiwa mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya, Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Waheshimiwa manaibu waziri mliopo hapa, Waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Suleiman Sadik, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Mazingira, Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Profesa Buchoshaija, waheshimiwa wabunge wenzangu, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, natambua uwepo wa mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa Nyerere Foundation, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mwenyekiti wa Tanzania Private Sector Foundation mzee Shamte,
wafanyabiashara kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kusini, wafanyabiashara kutoka Tanzania, viongozi wa taasisi, sekta binafsi na umma mliopo hapa, waheshimiwa marais, awali ya yote niungane na waliotangulia kuongea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuwajalia afya njema marais wetu. Lakini pia waheshimiwa marais, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kudumisha undugu na urafiki uliopo baina ya nchi zetu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Waheshimiwa marais, niungane na wewe Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli pamoja na Watanzania kumkaribisha Mheshimiwa Rais Cyril Ramaphosa pamoja na ujumbe wake kwa kuitembelea Tanzania. Tunaungana rais wetu kuwakaribisha sana Mheshimiwa Rais Ramaphosa. Waheshimiwa marais, sijasimama mbele yenu kuhutubia, bali nimesimama mbele yenu kwanza kwa niaba ya Jumuiya ya Wafanyabiashara kutoka Tanzania na Afrika ya Kusini kuwashukuruni sana kwa kutenga muda wenu pamoja na majukumu mlionayo. Mmetuheshimu sana kuja kuzungumza na sisi. Tunawashukuru sana kwa niaba ya halaiki iliyopo mbele yenu. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Tanzania na Afrika Kusini. Kwa kweli ukumbi umejaa mpaka ni raha tupu. Nawashukuru sana kwa kujitokeza kuwasikiliza na kuwapokea marais wetu. Wafanyabiashara kutoka Tanzania, miundombinu, bandari, shirika la ndege zako za kuhakikisha miundombinu hii inasaidia sekta zinazozalisha na tunakupongeza sekta mbele, kwani private sector ndiyo engine kwenye uchumi wetu. Kwa jitihada hizo tunakushukuru kwa kuendelea kutuandalia na kuweka mazingira ya wafanyabiashara wetu kufanya bilateral engagement pamoja na wafanyabiashara wengine. Tunawashukuru sana wafanyabiashara kutoka Afrika Kusini. Hapa ni kwenu. Matumaini yangu ni kwamba mtakaa na wafanyabiashara kutoka Tanzania, muongee dili na dili hizo zifanyikie hapa Tanzania, kwa sababu Tanzania kila kukicha tunazidi kuweka mazingira uwezeshi ya kufanya biashara na kuwekeza hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, na kwa vile halaiki hii na Watanzania wana hamu sana ya kusikia Mheshimiwa Rais pamoja na mgeni wako Mheshimiwa Rais Cyril Ramaphosa, kwa heshima kabisa naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais wetu kukaribisha ili uweze kuongea na halaiki ya wafanya biashara pamoja na Watanzania. Mheshimiwa Rais, nakukaribisha sana. Which language I should use. Excellency, the President of the Republic of South Africa, honorable ministers from Tanzania and South Africa, honorable member of parliament, permanent secretaries, distinguished member of the business community from Tanzania and South Africa, invited guests, ladies and gentlemen. I feel greatly honored to have the opportunity to attend a business forum between Tanzania and South Africa for the second time. As you all may recall, on 11th May 2017, at this very place, I and the former President of South Africa, His Excellency Jacob Zuma, had the privilege to attend another business forum between our two countries. Indeed, these two business fora demonstrate our resolve
for a deeper economic cooperation between our two brotherly nations. Before I proceed with my remark, allow me, on behalf of the government and the people of United Republic of Tanzania, to once again extend a very warm welcome to Your Excellency and my dear brother, President Ramaphosa. I also commend you for your decision to come with this higher level business delegation. In this regards, I would also like to warmly welcome my brothers and sisters from the South African business meet their Tanzanian counterparts in order to discuss and explore business opportunities between our two countries. Kindly, Tanzania is your second home. Your Excellencies, President Ramaphosa, distinguished participants, this business forum, it comes at a point when our two nations are fully committed to the furtherance of our economic cooperation. It is an evident fact that in the past, our nations were brought together by struggle for political liberations against apartheid. However, since the return of the majority rule in South Africa, our nations are now directing their attention towards economic liberations. In my humble opinion, this must constitute an overarching mission, not only for two nations, but for the whole of Africa. This is important because even our political liberation will make no sense if this mission remains unaccomplished. For we shall remain dependent on economic power of nations. Therefore, as a friendly and brotherly nations, we must direct our effort towards economic liberations. That is only directions left ahead of us, and we have no other choice. As such, this business forum must bring us together in a view to diverging on implementation concrete strategies for a more profound cooperation in the domain of trade and investment. Indeed, our shared history has taught us to work closely. Let us continue in the same directions. Your Excellency, President Ramaphosa, honorable leaders, distinguished participants, South Africa is our major economic and business partner. Statistics can attest to this fact. In 2018, our nations 108.2 million US$, where Tanzania imported goods and services with 437.2 million US$, being an increase by 5.3% compared to 515.152 million US$, in 2017. On the other hand, the export value from Tanzania to South Africa accounted for $743.02 million in 2018, being an increase by 6.8% compared to $99.791 million in 2017. Based on these statistics, South Africa ranks second among the leading country destinations of Tanzania's export, with a 16.7% share of all our export commodities. In the same vein, more than 70% of all Tanzanians export to SADC go to South Africa. The main exports from Tanzania to South Africa include minerals, especially gold, cotton, tea, tobacco, wheat flour, simsim, coffee, cereals, spices from Zanzibar, fruits, and vegetables,
On the other hand, Tanzanians' major imports include various types of machineries, electric equipments, beverage, sugar, rubber, cosmetic, detergents, vehicle, plastic, and transportation equipment. Apart from that, South Africa has a total of 228 investment projects in Tanzania with $860.05 million, availing 21,075 employment opportunities, making it the 13th largest investors in Tanzania. Your Excellencies, President Ramaphosa, honorable leaders, distinguished participants, a quick assessment of the few statistics that I have just presented attest to the strength of our cooperations in trade and investment, and that this cooperation has been growing year after year. Furthermore, the balance of trade between our nations is yet another indicator ascribed to our long-standing diplomatic. Despite this achievement, a lot of trade and investment potentials remain unexploited. In fact, if we fully utilize all the available opportunities, our bilateral trade and investment cooperation would attain a new and unprecedented height. The industrial sector presents a major investment opportunity which is full aligned with the visions of the current 50th government. It is a fact that in our country, the level of productions of manufactured goods is still very low. And so, is it contributions to the nation's gross product, GDP, it is actually less than 15%. Therefore, as a nation, we are determined to promote the manufacturing sector by encouraging the establishment of industries that add value to our products with a view to cutting down the amount of primary goods exported out of our country and finished goods imported from abroad. We want fabricate textile from our cotton to process meat. Actually, Tanzania is the second largest amount of animals after Ethiopia. To fabricate leather materials using our livestock, to process fish from our ocean, lakes, rivers, and ponds, to produce sugar and edible oil using our locally available produce, and etc. Our ultimate goal is to reach a stage where we can process all our primary goods and eventually abandon the current practice of exporting raw material from our country. Exporting raw material means you are also exporting jobs. In line with this above argument, I recognize that South Africa is one of the major buyers of minerals and precious stones from Tanzania. We invite you to build mineral smelters and refineries in order to add value to the mineral product prior to the exportations. I'm certain that you have the necessary technology and the donors are open for the door are open for investment in this area. And I'm really assuring you the door is open and will continue to be open for this area. Of particular importance is that the issue of investment in pharmaceutical industries. Our country, and I believe this is the case with the other SADC countries, spend a lot of foreign exchange for importations of medical supplies. I have mentioned this during our discussion with President Ramaphosa. This is due to lack of pharmaceutical industries. At present, our medical stores department has been given the mandate by the Global Fund to procure medical supplies for all SADC member countries. It is, however, unfortunate that
94% of the medical supplies are imported from abroad. We have failed to fully utilize this opportunity due to industrial backwardness. We thus invite all serious investors from South Africa to invest in the industrial sector, including pharmaceutical industries. Our major focus resides on industries that utilize the locally available primary goods. It goes without saying that South Africa is far more advanced in terms of industrial technology compared to many African countries. So the room is there for you. It is therefore important and useful to share experiences with the SADC sub-regions. Ramaphosa, ladies and gentlemen, of number of tourist attractions behind Brazil. It is in these recognitions the government is undertaking a concerted effort to promote the tourist sector by focusing on all tourist circuits: the northern, the southern, and the northwest circuit. For instance, we have recently established 3 new national parks in the northwest circuit, and another one is due to be established in the southern circuit. Efforts are also being undertaken to develop beach tourism along the coast of Indian Ocean, with a coastline covering 1,424 kilometers. Measures are also underway to develop sports, culture, and historical tourism. In this regard, we call for investors from South Africa to invest especially in tourist infrastructure, including hotels, camps, transport, and etc., both in the mainlands and Tanzania. Connected to this, I would like to propose to the, if time so permit, please visit some of our tourist attractions. Do not only for the enjoyment, but also for exploring and identifying areas for investment. Your Excellencies, it is clear that South Africa has made great strides in the field of motor assembly. When I came to your country during the inauguration ceremony of my brother, His Excellency Ramaphosa, I was able to see myself the advancement you have attained in motor assembly technology and how you encourage your people to purchase vehicles assembled in South Africa. In fact, I did not see old vehicles causing noise and air pollution on the road, especially for those roads which I used during the time when I was in South Africa. We also invited serious stakeholders or business people from South Africa to establish motor assembly industries in our country. The market is huge and readily available. Actually, it's really unfair to buy a car 1,000 kilometers from Dar es Salaam than to buy cars just a few kilometers. Your Excellency President Ramaphosa, honorable leaders, I have so far pointed out some investment opportunities available in our country. At this juncture, I deem it important to explain very briefly effort being undertaken by the government to create a conducive environment for trade and investment. First and most importantly, the government has established a new ministry specifically responsible for investment under the Prime Minister's office. Secondly, in order to promote industries and investment, we have set export processing zone and special economic zones. We have further continued to put in place enabling infrastructure, including the implementation of various energy projects in order to reduce production cost. One of them is the flagship project of Nyerere Dam in Rufiji Basin, coast regions, which will generate 2,115, undertaken to develop transports and transportation infrastructure, including road, air, water, and railway transport. Regarding air transport,
we have revamped our national carrier, Air Tanzania. And as you might have witnessed, we have recently established direct flight to South Africa. This direct flight is scheduled 4 times a week. This arrangement will facilitate not only trade and investment, but also promote tourism between our countries. In line with that, airports are being expanded. I am sure you have seen it over the country. Married and a new, most importantly, we are constructing a standard gauge railway covering 1,800 kilometers from Dar es Salaam to Mwanza, Kigoma regional, and then the railway line will later connect our neighboring Burundi and Rwanda. Another measures involved the review of our legal and regulatory framework in order to simplify investment procedures and get rid of bureaucracies. We undertake all these measures because our country has its door large open to all investors, both local and international. In this connection, I urge all investors not to head to street propaganda that our country is not investors friendly. Those are empty words uttered by individuals with ill intentions against our nation. This government is a great friend of all investors. Above all, Tanzania is a peaceful country and politically stable. The investment environment is therefore predictable. Do not be deceived. Your Excellency, President Ramaphosa, honorable readers, distinguished participants, quite often at the end of business fora like this, contacts in order to keep in touch. But it is also possible that no concrete actions follow thereafter. In fact, some participants may end up getting girlfriends or boyfriends instead of establishing business relations. That said, I do intend to stop you from getting girlfriends and boyfriends, but I just wanted to summarize my message in the following terms. 1, your discussion must focus on concrete issues rather than generalities of which no implementation can be affected. 2, upon the conclusions of the forum, secure business partners and reach some concrete preliminary arrangement. Number 3, identify areas of trade and investment and prepare for implementation. Without concrete resolutions and a follow-up for implementation, this forum might not yield intended results. After this remark, I wish you a successful forum and a fruitful deliberations for the mutual benefits of our both country and their people. May God bless you all. Thank you for your kind attention. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kwa heshima kubwa, naomba sasa nimkaribishe tena Mheshimiwa Innocent Bashungwa Mbunge, Waziri wa Viwanda na Biashara kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kuja na kumkaribisha. Waheshimiwa marais, kisha Mheshimiwa Rais Cyril Ramaphosa, Program Director, Your Excellency President John Magufuli, Honorable Ministers and Deputy Ministers from both South Africa and Tanzania,
business leaders, leaders of government institutions, ladies and gentlemen, and distinguished guests. To all of you who have taken time to come to this business forum, the most well-attended business forums that I have been to in my humble view. Thank you very much. We are pleased to be in your beautiful country, President Magufuli. We as South Africans also come from a very beautiful country. But because Tanzania and the people of Tanzania carved a very historic place for their country to be regarded, been whispered to me another accolade as a country. But I have no doubt it will be countries. So our condolences to the family as they go through this valley of darkness, as they come to terms with their loss. But we also wish those who are still in hospital a good recovery. South Africa and Tanzania are bound together by a shared history and a shared vision of a united and prosperous Africa. We can never express our gratitude enough as South Africans for the support that you gave us as a country during our days of struggle, during our most difficult period in the history of our country. You accommodated us, you trained us, you supported us in many, many ways, and you even made enormous sacrifices. And for this, we are eternally grateful. We're eternally grateful, and that is why the bonds between us are not only historic, but they are also the bonds of blood, and we thank you for this. So we've been bound together over decades by a spirit of selflessness, solidarity, and struggle. These attributes have helped us to forge a partnership that has withstood the brutality of the apartheid system and the arrogance of colonial domination. After centuries of exploitation and oppression, our continent is today free from external political dominance, thanks to the selfless sacrifices of those who have gone before us. We are therefore honored to set foot here on the soil of the United Republic of Tanzania, a country that has always been at the forefront of the struggle for the emancipation of the African people. Your Excellency, we are certain that the discussions we have had today will further strengthen the strong historic bonds between our two nations. We trust that our presence here today will enable our two countries to strengthen cooperation in every sphere of life towards the attainment of national, regional, and continental aspirations. The recent launch of the operationalization of the African Continental Free Trade Area, the economies of this continent, a further opportunity for our two countries to cooperate for the mutual benefit of our people. This initiative is the timeless words of the late President Julius Nyerere when he said, "Without unity, there is no future for Africa." The achievement of consensus amongst African countries on the Continental Free Trade Area is a sign of the future that is to come, of a transformative Africa built on the principle of shared and inclusive growth.
over the coming decades, the population of our continent will grow to well over 1 billion people. The population of cities and universities will expand at an even greater rate, and by 2030, African consumers will spend well over $2.5 trillion US. The resultant boom that this offers us is an unprecedented opportunity to leverage this demographic dividend to promote rapid industrialization and development. By realizing this opportunity and grabbing it, it is possible that we will be able to remove the difficulties and deal with those difficulties that we have had in the past. But in order to do so, we will have to remove barriers that prevent business from thriving. Our own country is currently going through a low cycle of growth. In our engagement with the business community, who in our country represent 70% of the broad size of our economy by state-owned enterprises. As we have engaged with them, they have cited a number of reasons why we may be growing at such a low rate. And some of those cited have been policy uncertainty and inconsistency over the past few years. They have extolled us to remove barriers that impede business from investing and to enhance the ease of doing business and establish one-stop offices that will ensure that the arbitrariness in the application of laws and regulation and the bureaucracy that seeps in to impede business confidence is done away with. We have paid heed to these concerns and have found that by paying attention to these matters actually increases the confidence of business people in doing business in our country. Some of the issues that they had raised with us were fairly simple and straightforward things, such as visa regulations. They said the visa regulations that we've got are too stringent, and as a result, they prevent not only tourists from coming to South Africa, but they also prevent business travelers, executives and managers from coming to South Africa easily. And they have said to us, remove all these barriers and you will see that your economy will begin to respond in a positive way. They have also said, and they identified a number of reasons, and they have also said the arbitrariness of government officials in stopping businesses from growing is something that we should pay attention to. And they cited examples like in the mining industry, for instance, an official will just arrive after a worker has been injured on the finger or in the hand and shut down the mine for the whole day. And they've said, that is too arbitrary. You should not do that because that kills business confidence. And they say increase business confidence and increase their trust in your ability to apply the laws of the land, and you will see that business confidence will increase. This is what we are about now. We are involved in a mission to increase business confidence because we want to attract a lot of these people with a lot of money to come to South Africa to invest.
So the creation of a conducive environment for investment is therefore essential for economic growth and job creation. All this can only be achieved through cooperation between business and government, where each party heeds each other's concerns. Where the business sector also does pay heed to the concerns that the government has to say, and vice versa. As we take steps to address these economic challenges that our country faces, we are forging stronger relations with business, but not only with business, with labor as well, and community-based organizations, so that we can tackle job creation and ensure that there is social justice across a number of areas of human endeavor. To generate our economy and to put our country on a growth trajectory, we have decided to focus on a number of key priorities. The one is to transform the economy of our country and create jobs. The other one is to focus on education and skills and health, and to consolidate the social wage through reliable and quality basic services that we want to continue making available to the people of our country. We also are focusing on human settlements and the spatial integration in our country, and strengthening the various levels of government, particularly government at local level, which is the real reciprocity of investment. Because when investors invest, they don't invest at State House or, in our case, at the union buildings. They invest at the local level, and that is the area that we want to strengthen. But we also want to ensure that we promote social cohesion in our country and unite the South African nation into a united nation that will tackle the challenges that we face. But another important area is to create a capable developmental state that will tackle incidents of corruption and make sure that we rid our country of people. But more importantly, we are focused on another key priority, which is to create a better Africa and a better world. Our focus is to be Pan-African, is to ensure that whatever we do, we will focus on South Africa, no doubt, but focus on our continent as well. And it is for this reason that we felt honored to be invited here, because this is part of our process on ensuring that we unite our efforts in the two countries so that we can tackle economic growth together. Now, through these measures, we are convinced that growth will be the derivative that will flow from our efforts in this regard. South Africa is ready and prepared to craft a new partnership model with Tanzania, where government and business work together to clear the way for more investment to flow between our two countries. I'm therefore extremely pleased that specific project ideas have been presented and discussed during the course of this business forum. Last year, trade between our two countries amounted to $470 million, with South Africa being the largest purchaser of Tanzanian exports. South African firms are among the top 5 largest investors in Tanzania, operating in areas like mining, manufacturing, finance, ICT, and telecoms. President Magufuli informed me that there are some 228 South African companies operating in Tanzania. We are naturally very pleased about this.
We also want a number of Tanzanian companies to come and invest in South Africa. Let us match each other as we cross enemies. These South African businesses operating here have taken advantage of the wonderful, and we have reinforced this strong economic base by signing agreements on issues of investment, trade, and industry. We recognize that to strengthen our economic ties, we must redouble our efforts to promote the industrialization between our two countries and across the African continent. We must learn from the lessons of other regions in the world where imbalanced development has limited the impact of regional integration and threatened the longevity of regional. No African country will be able to reach its potential while its neighbors lag behind. South Africa recognizes this and looks to Tanzania as a strategic partner in this long march to build a prosperous society. We to drive forward SADC's initiatives to promote deeper integration and accelerated industrialization. The SADC Industrialization Strategy Roadmap and Action Plan represent a base from which our region can begin building a conducive environment for the development of competitive regional value chains. Our two countries must identify and invest in the value chains that have the greatest potential to drive growth and employment. This will require that we naturally expand our efforts in developing appropriate infrastructure, improving the movement of goods across borders, and building the skills and technologies that are needed to compete in an increasingly digitized global economy. These efforts will unlock enormous value for our business communities. Investments in large cross-border infrastructure projects will improve the business environment. There is just no doubt about that. But they will also stimulate economic activity and could be used to drive African manufacturing. It is estimated that Africa will need to invest between $130 billion and $170 billion a year to meet our infrastructure needs. If there ever was a time for us to do all this, this is the time to do so. But through this, we will be able to empower local businesses to provide the goods and services needed to complete these projects. We must necessarily ensure that regional investments empower regional firms as well, in country. This means opening the path for regional trade, resolving outstanding border bottlenecks, and cooperating to align our customs and inspection systems. Trucks that are traveling between South Africa and Tanzania tend to spend a significant amount of time idle at border gates and border posts, slowing down the movement of goods and raising costs for exporters. We must work to develop regional systems for the movement of goods that enable trade without compromising security. Now, these initiatives are particularly important because of the new opportunities that are being offered to businesses across the African continent by the tripartite free trade area and the continental free trade area. Both of these agreements offer a drastically expanded horizon for African trade and investments, and they also offer the potential for development on a regional productive hub
that can be leveraged to compete globally. While the African Free Trade Area Agreement is the first priority, the real work must then begin to ensure that the agreement is implemented and firms are supported to use the available preferences. Now, alongside investment in infrastructure, we need, as a people, to work together to invest in the youth of our countries. The youth of our countries are the future of our continent. To succeed, we are going to need those young people to be skilled and to have a knowledge base that will enable them to build competitive industries and to open up new economic frontiers. They are the ones who will inherit the success and the progress that will be yielded by this new free trade agreement. As companies invest, they need to be encouraged to promote the development of local skills and capabilities, not only to sustain their own enterprises, but to also develop the local economies on which business growth depends. Africa has great challenges, but it is also a vast continent of great unprecedented opportunity. Now, the whole world is looking at Africa to be the next growth story in the economies of the world. And we, as Africans, better get ready. We better get ready to reap this great benefit that we are going to, because we are the ones who are going to be leading in the creation of new technologies. We are the ones who are possibly going to be the factory of the whole world, just as China has been the factory of the world. And more, we are going to inherit that mantle, and we better be ready. And our companies sitting here better be ready for this new frontier that is approaching us. It is ours. The hour for Africa has arrived. Now, even as we do this, the difficulties involved in trying to get onto this platform. Our objective to build thriving, integrated, and inclusive economies will require the work of a generation. But this is work worth doing, and this is a future worth building. Together we fought colonialism, and together we fought apartheid, a horribly evil, oppressive system. We fought both evils and defeated them. Now together, we now have the great opportunity to build a prosperous future for the people of Tanzania and for the people of South Africa, and indeed for the people of our continent as a whole. Let us take this opportunity and make it real. Thank you very much. Naomba tupige makofi mengi, kumpongeze na kumshukuru kwa makofi mengi Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Naomba tuketi. Waheshimiwa marais, kwa mujibu wa ratiba, kinachofuata sasa ni itifaki ya picha, na kwa heshima kubwa Basi mtazamaji wa TBC1, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amemaliza kutoa hotuba yake hapa katika jukwaa hili la biashara, na kikubwa ambacho amekisisitiza ni pamoja na kudumisha ushirikiano wa nchi, ukanda na bara zima la Afrika, lakini pia akisisitiza serikali za mataifa haya mawili kufanya kazi na sekta za kibiashara, akitolea mfano katika taifa lake
uchumi mkubwa umewezeshwa na uwezeshaji wa sekta hizo za kibiashara, lakini pia amesisitiza kuhusiana na biashara huria, kutumia soko kutokana na ongezeko la watu ambalo linatarajiwa kuwa ni kubwa. Kwa hiyo itasaidia pia kupata soko la bidhaa zitakazozalishwa na viwanda katika mataifa haya. Lakini pia amegusia swala zima la kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kuwezesha ufanyaji biashara mzuri na kuweka vituo vya pamoja vya forodha ili kuweza kurahisisha sasa uwekezaji katika mataifa haya. Swala zima lingine ambalo amegusia ni swala zima la mapambano dhidi ya rushwa, lakini pia amegusia swala la kujifunza, kuwa tayari kwa teknolojia mpya na kutumia teknolojia hiyo, kwani mapinduzi haya ya kiuchumi na ya viwanda yatafanya mataifa haya sasa kuwa ni mataifa makubwa katika siku za usoni. Lakini kabla ya rais huyu wa Afrika Kusini kuhutubia, rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli pia alitoa hotuba yake na kugusia maeneo kadha wa kadha, akisisitiza mapinduzi ya kiuchumi lazima yatumie rasilimali zilizopo, lakini pia akigusia kwamba urali wa biashara ya Tanzania na Afrika Kusini kufikia kiasi cha shilingi trilioni 2 na milioni 600. Amegusia pia swala zima la uwekezaji, akisisitiza kwamba lazima jitihada ziongezwe, kwani bado uwekezaji wa viwanda ni mdogo, lakini pia akitoa wito kwa kuongezwa thamani ya bidhaa, lakini kupunguza kuuza bidhaa ghafi nje ya nchi. Pia akisema akiwapa wafanyabiashara pia wa Afrika Kusini ambao wamefika hapa, amewatajia eneo la viwanda vya dawa kwamba ni eneo ambalo lipo wazi kwa uwekezaji, na akiwakaribisha kuweza kuja kuwekeza katika eneo hilo. Eneo lingine ambalo amewataka wafanyabiashara ambao wamefika hapa katika wiki sema maeneo mengi sana ambayo yana utalii, amewataka licha kwenda kutembelea maeneo hayo ya utalii, lakini pia waangalie fursa zilizopo. Mheshimiwa Rais pia amegusia swala zima la kurahisisha ama kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji, na akisema Tanzania ni eneo ambalo lina mazingira hayo mazuri kutokana na pia kuwa na amani na utulivu, lakini pia marekebisho ya sheria mbalimbali ambazo zimesaidia sasa kuwa na mazingira mazuri na kuondoa urasimu katika uwekezaji. Ni baadhi ya maeneo ambayo yamegusiwa na viongozi hao wawili, ambao hili la biashara linalokutanisha wafanyabiashara wa kada mbalimbali kutoka Tanzania, lakini pia wale kutoka Afrika Kusini. Zoezi linaloendelea hapo ni picha kutoka kwa wawakilishi wa taasisi mbalimbali na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa katika jukwaa hili la biashara. Na nikujuze tu, wakati zoezi hili likiendelea, mwanzo kabisa kulikuwa pia na hotuba fupi kutoka kwa wawakilishi mbalimbali, akiwemo mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya sekta binafsi Tanzania Salum Shamte, ambaye pia alitoa maombi mbalimbali kwa Mheshimiwa Rais, ambaye baadaye wiki hii atathibitishwa rasmi kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Amesema amemwomba Mheshimiwa Rais aweze kutoa ushawishi wa mazingira ya biashara kwa sekta binafsi, lakini pia amesema aweze kuonesha fursa za uwekezaji zilizopo Tanzania ambazo ni mtu mmoja mmoja, lakini pia biashara kwa ujumla wake. Jambo jingine amegusia ni kufanyiwa marekebisho ya uwekezaji ambao amekiri kwamba yamesaidia sana kuvutia wawekezaji hususani wa sekta binafsi, lakini pia kutoka nje, sema win-win situation. Lakini pia nigusie tu machache ambayo ameyazungumza waziri wa utalii wa Afrika Kusini Mamoloko Kubai Ngubane, yeye akiwakilisha mawaziri wa nchi hiyo. Yeye amezungumzia masuala mazima ya mazingira yenye kulinda na zaidi
kwamba ndio sekta ambazo zinasaidia sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa lolote. Lakini pia amesisitiza swala la kutafsiri sera zenye kuvutia ukuaji wa uchumi. Lakini pia amesisitiza kuwe na jukwaa la kujadili changamoto banda, lakini pia swala zima la kuwezesha wawekezaji mawili kati ya Tanzania na Afrika Kusini. Ikumbuke kwamba Mei 2017 pia kulifanyika kongamano kubwa la kibiashara ambalo lilihusisha wafanyabiashara zaidi ya 80 kutoka Afrika Kusini ambao pia walikuwa hapa katika ukumbi huu wa Julius Nyerere na kuweza kukutana na wafanyabiashara wa Tanzania, wakajadili mambo mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia ufanyaji biashara kati ya mataifa haya mawili ambayo yamekuwa na historia kubwa sana ya urafiki wa kihistoria, lakini pia ushirikiano baina ya mataifa haya mawili ambao umekuwa kwa muda mrefu. Wakati picha zikiendelea, nikujuze pia maeneo ya muhimu kabisa ambayo yamezidisha uhusiano kati ya Tanzania na Afrika Kusini. Tukianzia eneo lile la uhusiano wa kihistoria katika harakati za kupinga ubaguzi wa rangi, serikali ya Tanzania, kama ulivyosikia baadhi ya wakilishi hapa wa Afrika Kusini walielezea, pia eneo lile la Mazimbu kule Morogoro lilitumika kama eneo la kuhifadhia wale wapigania uhuru, lakini pia kulikuwa shule ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa Kiafrika Kusini ambao walikimbia machafuko yale ya Soweto na waliweza kupata mafunzo hapo, na mpaka sasa kumekuwa na historia kubwa sana. Ukitaja jina la Solomon Mahlangu, basi unakuwa umetaja jina la mpigania uhuru huyo, lakini pia umetaja historia kubwa sana ambayo imewekwa pale kati ya urafiki wa chama kikuu cha siasa Afrika Kusini ANC na serikali ya Tanzania. Na hapo kesho pia rais wa Afrika Kusini atatembelea eneo hilo. Tusikie kile kinachoendelea hapo studio, kisha tutarejea wakiwa wanahitimisha kabisa kwa ajili ya nyimbo za taifa. Hotuba hizi zimekwisha hitimishwa, lakini tusikie kinachoendelea ukumbini. Brass band.
ndiyo tunafika mwisho wa ratiba yetu kwa siku ya leo. Na basi mtazamaji wa TBC, hatuna la ziada kutoka katika kituo hiki cha mikutano cha Julius Nyerere. Tulikuletea matangazo ya moja kwa moja ya Baraza la Biashara ambalo likihusiana na Afrika Kusini, ambapo wamesikia hotuba kutoka kwa viongozi wakuu wa nchi hizi, Rais Cyril Ramaphosa na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Na sasa wanaondoka katika ukumbi huu kwa ajili ya dhifa itakayofanyika Ikulu hapo baadaye. Lakini hapo kesho Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ataelekea kule mkoani Morogoro kutembelea eneo ambalo lilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru na wapinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika ya Kusini. Rais Magufuli akiagana na viongozi mbalimbali waliofika katika jukwaa hili la biashara, ambao ni mawaziri mbalimbali kutoka pande zote mbili, akiambatana na mgeni wake, wakipiana mikono na viongozi hao, ikiwa ni ishara sasa ya kuashiria maneno aliyosema yataelekea katika utekelezaji. Maana jukwaa hili limehudhuriwa na mawaziri karibia sekta zote kutoka hapa Tanzania, lakini pia kwa upande wa Afrika Kusini pia imewakilishwa na mawaziri kutoka sekta mbalimbali, ikiwemo viwanda, madini, nishati, usalama, lakini pia maveteranzi wale wa jeshi ama wastaafu ambao waliweza kufanya kazi katika utumishi wa jeshi la Afrika ya Kusini. Yote hayo ni kuweza kujadili masuala mbalimbali ya kuimarisha swala zima la ulinzi na usalama na kuimarisha amani kwa mataifa haya mawili, lakini pia kwa ukanda huu wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Marais hawa baada ya kuhitimisha hotuba zao hapa na kupata Rais wa Afrika Kusini baada ya kuhitimisha siku zake 2 za ziara ya kikazi, ataelekea sasa katika mkutano wa SADC, ambapo atajumuika na viongozi wa 16 ambao watakuwa hapa siku ya Jumamosi tarehe 17 na 18 katika mkutano wa 39 wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Kumbuka kwamba kabla ya mkutano huo kulitanguliwa na mikutano mbalimbali, ikiwemo ule wa baraza la mawaziri ambao ulihitimishwa hapo jana, lakini pia mkutano wa viongozi waandamizi ambao unahusisha makatibu wakuu, na lilofungua dimba ni jukwaa ama wiki ya viwanda ambayo ilifanyika takribani siku 5 katika ukumbi huu wa mikutano wa Julius Nyerere. Basi sisi hatuna la ziada kutoka hapa katikati ya mji wa kibiashara Dar es Salaam katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere. Shukrani kwa wote walioshiriki kuletea matangazo haya moja kwa moja, na timu nzima ya TBC1 iliyofanikisha matangazo haya moja kwa moja kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa